En un supermercado de Sevilla, bajo el zumbido de los fluorescentes. Un carrito choco contra otro con un estruendo, que hizo girar cabezas. Diego, con las manos en el mango, alzó la vista, molesto, solo para encontrar unos ojos castanos que lo miraban con una mezcla de disculpa y desafío. Adrián, el dueño del otro carrito, soltó una risa nervioso y dijo: Perdón, parece que mi carro tiene vida propia. Diego no respondió de inmediato. Había algo en la voz de Adrián, un acento que no era de aquí, quizás argentino, que lo descolocó. Adrián, de 30 años, había llegado a España hacía apenas 6 meses. Era fotógrafo, un alma inquieta que dejó Buenos Aires tras una ruptura que lo dejó roto. Buscaba empezar de cero en Sevilla, atraído por su luz, sus calles empedradas y la promesa de un nuevo comienzo. Pero ese día, mientras buscaba una marca específica de mate, no esperaba tropezar, literalmente, con alguien que lo haría cuestionar si estaba listo para abrir su corazón de nuevo. La chispa fue instantánea, aunque ninguno lo admitió. Diego, con su cabello rizado y su piel morena, tenía una calidez que contrastaba con su expresión seria. Adrián, con su cabello corto y su postura relajada, parecía llevar el peso de una historia no contada. Te ayudó a recoger eso, ofreció Diego, señalando una caja de cereals que había quedado del carrito de Adrián. No, tranquilo, yo me encargo, respondió Adrián, agacándose. Pero sus manos se rozaron al intentar recoger la misma caja, y ambos se quedaron quietos un segundo de más. Fue un momento pequeño, insignificant para los demás en el supermercado, pero para ellos, fue como si el mundo se detuviera. Esa noche, Diego no podía sacarse esos ojos castanos de la cabeza. Adrián, por su parte, se encontró revisando las fotos de su cámara, buscando una excusa para volver al supermercado al día siguiente. No lo sabía, pero ambos estaban a punto de embarcarse en un camino lleno de pasión, conflictos y, eventualmente, una familia que ninguno imaginó. Al día siguiente, Diego volvió al Carrefour, aunque no necesitaba nada. Caminó por los pasillos, fingiendo entrar en las latas de atún, hasta que lo vio. Adrián estaba en el pasillo de las bebidas, sosteniendo una botella de vino tinto, leyéndola con una concentración exagerada. Diego respiró hondo y se acercó. ¿Buscas algo en particular o solo les etiquetas por diversión? Bromeo, sorprendiéndose de su propia valencia. Adrián levantó la vista, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Estaba decidiendo si este vino es lo suficientemente bueno para invitar a alguien a tomar algo, respondió, con un dejo de picardía. Diego sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y quién sería ese alguien? Preguntó, sosteniendo la mirada. La respuesta de Adrián fue simple. ¿Te animas a descubrirlo? Y así, con una botella de Rioja y una conversación que se extendió hasta la medianoche en un bar de Triana, comenzó todo. Hablaron de todo, de la pasión de Diego por el destino, de las fotos en blanco y negro que Adrián tomaba en las calles de Sevilla, de sus mitos, de sus sueños. Pero también hablaron de lo que los frenaba. Diego había crecido en una familia tradicional andaluza, donde las palabras gay y aceptación no siempre iban de la mano. Adrián, por su parte, cargaba las cicatrices de una relación que lo había hecho dudar de sí mismo.
Esa primera noche no termino en un beso, sino en una promesa tachida de volver a verse. Durante las semanas siguientes, sus encuentros se convirtieron en una rutina. Cafés en la plaza de España, paseos por el río Guadalquivir, noches en las que comparten historias bajo las luces de la ciudad. Pero no todo fue fácil. Diego luchaba con la idea de presentarle a Adrián a su familia, especialmente a su padre, un hombre de ideas firmes que nunca había entendido su orientación. Adrián, mientras tanto, temía volver a enamorarse, temía que Diego fuera otro capítulo doloroso. Un día, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Adrián confesó algo que lo cambió todo. No sé si estoy listo para esto, Diego. Pero cuando estoy contigo, siento que podría estarlo. Diego no respondió con palabras. Tomó la mano de Adrián, entrelazando sus dedos bajo los árboles. Y por primera vez, ambos sintieron que estaban construyendo algo real. Pero la vida no es un paseo por el parque. Meses después, cuando su relación se volvió más seria, las tensiones comenzaron a surgir. Diego quería estabilidad, un hogar, tal vez un futuro con hijos. Adrián, en cambio, vivía con un pai en Sevilla y otro en la incertidumbre, temiendo comprometerse. Una discusión en su pequeño apartamento en el centro de Sevilla marcó un punto de inflexión. ¿Qué quieres de mí, Diego? Gritó Adrián, frustrado. Quiero que te quedes, respondió Diego, con lágrimas en los ojos. Quiero que luchemos por esto, juntos. Esa noche, Adrián no se quedó. Camino por las calles de Sevilla hasta el amanecer, preguntándose si tenía el valor para construir un futuro con Diego. Mientras tanto, Diego miraba el techo de su habitación, preguntándose si había cometido un error al presionar tanto. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Semanas después de aquella discusión, Diego recibió un mensaje de Adrián. Necesito verte. Y es importante. Se encontraron en un pequeño café en el barrio de Santa Cruz, donde las calles estrechas parecían guardar secretos. Adrián estaba nervioso. Sus manos jugueteaban con una cervelita. Fui al médico. Dijo, con voz baja. No es nada grave, pero mi hijo pensa. No quiero perderte, Diego. No quiero seguir yendo. Diego sintió un nudo en el pecho. No era solo el alivio de saber que Adrián estaba bien, sino la certeza de que, por primera vez, él estaba dispuesto a cuidarse. Y esa noche, volvieron juntos al apartamento de Diego. No hubo promesas grandiosas, solo un abrazo que decía más que las palabras. Su relación creció, pero no sin desafíos. La familia de Diego seguía siendo un obstáculo. Su madre, Carmen, era cálida pero cautelosa. Su padre, Antonio, apenas hablaba del tema. Una cena familiar en la casa de los padres de Diego en dos hermanas fue el primer gran enfrentamiento. Antonio, sentado a la cabecera de la mesa, miró a Adrián con desconfianza. ¿Y tú? ¿De dónde vienes otra vez? Preguntó, con un tono que no ocultaba su recelo. Adrián, con su calma característica, respondió, de Buenos Aires, pero Sevilla me está enseñando a cuidarme. Diego apretó la mano de Adrián bajo la mesa, pero el gesto no pasó desapercibido. Antonio dejó los cubiertos y salió de la habitación. Carmen intentó suavizar el momento, pero el daño estaba hecho. En el camino de regreso, Diego no pudo contenerse. No sé si puedo seguir enfrentándome a él. Confieso, con la voz rota.
Adrián lo miró serios. No tienes que enfrentarlo solo. Estamos juntos en esto. Ese apoyo marco un antes y un después. Decidieron mudarse juntos a un pequeño piso en el barrio de la Macarena. Era un lugar modesto, con paredes blancas y un balcón que daba a una plaza llena de vida. Ali, comenzaron a construir una rutina. Desayunos con café y medialunas que Adrián preparaba con recetas de su madre. Noches viendo películas españolas y argentinas. Discusiones sobre el flamenco o el tango eran más apasionados. Pero también había momentos de duda. Adrián, a veces, perdía en sus pensamientos, recordando las heridas de su pasado. Diego, por su parte, lucaba con la culpa de no haber sido completamente honesto con su familia desde el principio. Un día, mientras pasaban por el mercado de Triana, toparon con una situación que cambiaría sus vidas. Una trabajadora social, una mujer llamada Marta, estaba buscando familias temporales para un niño de 5 años. Lucas, su madre estaba en rehabilitación. Diego y Adrián, sin saber por qué, miraron. ¿Y lo intentamos? Dijo Diego, casi en un susurro. Adrián, sorprendido, no respondió de inmediato. Pero algo en los ojos de Lucas, que jugaba tímidamente con un balón en el mercado, lo convenció. El proceso no fue fácil. Tuvieron que pasar por entrevistas, evaluations y miradas escépticas de algunos funcionarios que no ven con buenos ojos a una pareja que solicitando a cagada. Pero Marta, la trabajadora social, crea en ellos. No se trata de ser perfectos, les dijo. Se trata de darle a Lucas un hogar donde se sienta seguro. Lucas legó a sus vidas como un torbellino. Era un niño de cabello desordenado y ojos grandes, con una mezcla de timidez y curiosidad. La primera noche, se sentó en el sofá, abrazando su balón, sin decir mucho. Diego intentó romper el hielo con un chiste malo sobre fútbol, y Adrián, sorprendentemente, sacó su cámara y lo mostró a Lucas como tomar una foto. Ese pequeño gesto abrió una puerta. Lucas sonrió por primera vez, y Diego sintió que su corazón se agrandaba. Pero criar a un niño no era un cuento de hadas. Lucas tenía pesadillas, y a veces lloraba llamando a su madre. Diego y Adrián aprendieron a consolarlo, a inventar historias sobre dragones y héroes para calmarlo. También aprendieron a discutir. Adrián, con su espíritu libre, a veces se sentía atrapado por la responsabilidad. Diego, en cambio, encontraba en Lucas una razón para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Una noche, mientras Lucas dormía, Adrián confesó, no sé si estoy hecho para esto, Diego. Pero cuando lo vio reír, pienso que tal vez sí. Diego sonrió y lo abrazó. Nadie está hecho para esto. Solo lo hacemos, y lo hacemos juntos. El primer año con Lucas fue una montaña rusa. Diego y Adrián aprendieron a equilibrar sus trabajos. El diseño gráfico de Diego y las sesiones fotográficas de Adrián, con las necesidades de un niño de 5 años. Las mañanas eran caóticas. Preparar el desayuno, asegurarse de que Lucas tuviera su mochila lista para la escuela. Lidiar con sus rabietas cuando no quería ponerse los zapatos. Pero también había momentos de pura magia, como cuando Lucas dibujó un retrato de los tres juntos, titulado Mi familia, y lo pegó en la nevera. Diego se sorprendió de lo natural que le resultaba ser padre. Había algo en la rutina. Llevar a Lucas al parque,
Lural cuentos antes de dormir. Que lo lenaba de una paz que no había conocido antes. Adrián, en cambio, seguía luchando con sus inseguridades. Una noche, mientras lavaban los platos, le dijo a Diego. A veces siento que no estoy a la altura. Y si no le doy lo que necesita. Diego dijo el trapo y lo miró. Nadie sabe lo que está haciendo, Adrián. Pero Lucas te mira como si fueras su héroe. Esas palabras quedaron con Adrián. Comenzó a involucrarse más, llevándose a Lucas a paseos fotográficos por Sevilla, enseñando a capturar la luz del atardecer en la Giralda. Lucas, con su curiosidad infinita, absorbía todo. Una tarde, mientras tomaban helado en la Plaza Nueva, Lucas señaló una pareja de ancianos tomados de la mano y preguntó. ¿Ustedes también van a estar así de viejos juntos? Diego y Adrián se miraron. Y por primera vez, ambos sintieron que querían ese futuro. Pero la vida no les dio mucho tiempo para sonar. La madre de Lucas, Clara, salió de rehabilitación y expresó su deseo de recuperar su hijo. La noticia cayó como un rayo. Diego y Adrián habían sabido desde el principio que la caída era temporal. Pero en su corazón, Lucas ya era parte de ellos. Marta, la trabajadora social, les explicó que Clara había hecho grandes progresos, pero aún necesitaba tiempo para estabilizarse. Podían extender la caída, pero eventualmente, tendrían que tomar una decisión. Las semanas siguientes fueron tensas. Diego se aferraba a la idea de que podían adoptar a Lucas legalmente. Adrián, más pragmático, temía el dolor de una posible despedida. No podemos aferrarnos a él si no es lo mejor para Lucas, dijo una noche, con voz temblorosa. Diego lo miró herido. Entonces, ¿qué? Lo dejamos ir ya? Fingimos que no es nuestro. La discusión escaló, y por primera vez en meses, durmieron en camas separadas. Al día siguiente, Diego llevó a Lucas a la escuela. Mientras lo veía correr hacia sus amigos, sintió un peso en el pecho. Y si todo esto era solo un sueño del que despertarían? Cuando volvió al apartamento, encontró a Adrián sentado en el balcón, mirando la plaza. Sin decir nada, Diego se sentó a su lado. No quiero perderlo, susurró Adrián. Pero tampoco quiero perderte a ti. Ese momento marcó un punto de inflexión. Decidieron luchar por Lucas, pero también por ellos mismos. Contactaron a un abogado especializado en adoptions, quien les advirtió que el proceso sería largo y complicado, especialmente para una pareja gay en España. Pero también les dio esperanza. Había casos exitosos, y su estabilidad como pareja era un punto a favor. Mientras tanto, intentaron mantener la normalidad para Lucas. Lo llevaron a un partido de fútbol del Real Betis, donde Lucas gritó hasta quedarse ronco. Organizaron una fiesta de cumpleaños para sus 6 años, con una piñata en forma de dragón que Adrián insistió en hacer el mismo, y que terminó rompiéndose antes de tiempo. Cada pequeño momento los unía más, pero la sombra de la incertidumbre seguía allí. Una tarde, Clara pidió reunirse con ellos. Era una mujer joven, de unos 28 años, con el rostro marcado por la vida pero con una determinación nueva en los ojos. No quiero quitarles a Lucas, dijo, con voz quebrada. Pero es mío. Quiero ser parte de su vida. Diego y Adrián escucharon, divididos entre la impaciencia y el miedo. Clara propuso un acuerdo. Quería visitarlo regularmente, pero no es esencialista para criarlo sola.
La idea de un arreglo compartido era un alivio, pero también un desafío. ¿Cómo construirían una relación con Clara sin perder lo que habían creado con Lucas? Diego, siempre el optimista, vio una oportunidad. Adrián, más reservado, necesitaba tiempo para procesarlo. Pero ambos sabían que, por Lucas, estaban dispuestos a intentarlo. El proceso de construir una relación con Clara fue como camina sobre una cuerda floja. Diego y Adrián querían lo mejor para Lucas, pero cada encuentro con Clara traía una mezcla de esperanza y tensión. La primera vez que se reunieron todos en el parque, Lucas corrió hacia su madre con una sonrisa que rompió el corazón de Diego. Adrián, observando desde un banco, apretó la mano de Diego. Esto es lo correcto. Susurró, aunque sus ojos dicen que también sintió el pinchazo de los celos. Clara era franca, agradecida por lo que Diego y Adrián habían hecho por Lucas. Pero también era una madre que quería recuperar el tiempo perdido. Acordaron visitas semanales, y poco a poco, Lucas comenzó a hablar de Mama Clara con naturalidad. Para Diego, esto era agradable. Para Adrián, era un recordatorio constante de lo frágil que era su situación. Mientras tanto, el proceso de adopción avanzaba lentamente. Las entrevistas con los servicios sociales eran agitadoras. Una funcionaria, con una mirada fría, les preguntó, ¿creen que dos hombres pueden ofrecer a un niño la misma estabilidad que una familia tradicional? Diego, conteniendo su rabia, respondió, no se trata de ser hombres o mujeres. Se trata de amor, y eso lo tenemos de sobra. Adrián, menos paciente, añadió, Lucas está feliz. ¿No es eso lo que importa? La presión comenzó a afectar su relación. Diego se volcó en el trabajo, diseñando carteles para festivals locales, mientras Adrián pasaba más tiempo fuera, capturando fotos de las calles de Sevilla. Una noche, después de que Lucas se durmiera, discutieron de nuevo. ¿Te estás alejando?, acusó Diego. Adrián, frustrado, respondió, no me estoy alejando. Solo estoy tratando de no alejarme. Pero los momentos con Lucas los mantenían unidos. Una tarde, mientras penaban juntos en el balcón, Lucas le dijo a Adrián, tú haces las mejores fotos del mundo. Adrián, conmovido, lo abrazó. Más tarde, lo confesó a Diego. No puedo imaginar mi vida sin él. En I sentí. Fue un recordatorio de por qué estaban luchando. La familia de Diego seguía siendo un obstáculo. Antonio, su padre, se negaba a conocer a Lucas, diciendo que no quería encarenarse con un niño que no era suyo. Carmen, en cambio, comenzó a visitar el apartamento, trayendo dulces y cuentos para Lucas. Una tarde, mientras llegaba con él, le dijo a Diego, este niño te ha cambiado. Y me gusta quien eres ahora. Esas palabras fueron un balsamo para Diego, pero también un recordatorio de la brecha con su padre. Un día, recibieron una noticia inesperada. Clara había conseguido un trabajo estable y un apartamento propio. Quería aumentar sus visitas con Lucas, tal vez incluso compartir la custodia. La noticia los golpeó como un puñetazo. Diego, siempre el optimista, intentó verlo como una oportunidad para construir una familia extendida. Adrián, sin embargo, no podía sacudirse el miedo de perder a Lucas. Si lo dejamos ir, ¿qué nos queda? Preguntó, con voz rota. Decidieron hablar con Lucas. Sentados en el sofá, lo explicaron que su mamá Clara quería pasar más tiempo con él. Lucas,
con su balón en las manos, los maros serios. Pero ustedes van a seguir siendo mis papas. Diego sintió que ese le rompía el corazón. Siempre, pequeño, respondió, abrazándolo. Adrián, luchando contra las lágrimas, asintió. Esa noche, Diego y Adrián hablaron hasta el amanecer. Decidieron que, pase lo que pase, le querían por mantener a Lucas en sus vidas. Incluso si eso significaba compartirlo con Clara. También si permitieron no dejar que el miedo los separara. Te amo, dijo Adrián, algo que no decía a menudo. Diego sonrió. Yo también. ¿Why vamos a hacer que esto funcione? El siguiente paso fue una reunión con Clara y Marta para discutir un plan de custodia compartida. Clara fue honesta. Quería ser una madre activa, pero reconoce que Diego y Adrián le habían dado a Lucas una estabilidad que ella no podía ofrecer. Propusieron un arreglo. Lucas viviría con Diego y Adrián durante la semana, y pasaría los fines de semana con Clara. Era un compromiso, pero también una oportunidad para mostrar que el amor podía tomar muchas formas. El arreglo con Clara comenzó a funcionar, aunque no sin tropiezos. Lucas se adaptaba bien, pero a veces regresaba de los fines de semana con Clara con preguntas difíciles. ¿Por qué Mama Clara vive sola? ¿Por qué no pueden vivir todos juntos? Diego y Adrián hacían lo mejor para responder con honestidad, pero cada pregunta era un recordatorio de lo complejo que era su camino. Mientras tanto, el proceso de adopción seguía su curso. Una audiencia clave se acercaba, y Diego y Adrián prepararon una carpeta con fotos, dibujos de Lucas y cartas de apoyo de amigos y vecinos. Carmen incluso escribió una, describiendo cómo Diego y Adrián habían creado un hogar lleno de amor. Pero la ausencia de Antonio pasaba. Diego intentó hablar con él una última vez, yendo a dos hermanas. La conversación fue tensa. No entiendo por qué haces esto, dijo Antonio. No es tu hijo. Diego, con lágrimas en los ojos, respondió. Y es mi hijo porque lo amo. ¿Why piensas que tú, de todos, entenderías lo que es querer a alguien más que a ti mismo? Esas palabras dejaron a Antonio en silencio. Por primera vez, Diego sintió que había planeado una semilla, pero no tenía tiempo de esperar a que germinara. La audiencia legó, y con ella, un juez que parecía más interesado en los tecnicismos que en las emociones. Diego y Adrián hablaron desde el corazón, contando cómo Lucas había cambiado sus vidas, cómo habían aprendido a ser padres, cómo estaban dispuestos a trabajar con Clara para dar lo mejor. El juez escuchó, pero su veredicto fue claro. La adopción no sería aprobada hasta que Clara renunciara legalmente a sus derechos o se demostrara que no podía cuidar de Lucas. Sin embargo, les permitió seguir como padres de acogida, con la posibilidad de revisar el caso en un año. Era una victoria a medias, pero Diego y Adrián salieron del juzgado tomados de la mano, decididos a seguir adelante. Lucas, ajeno a los detalles legales, seguía creciendo. Empezó a jugar en un equipo de fútbol infantil. Y Diego y Adrián se convirtieron en sus mayores fans, gritando desde las gradas en cada partido. Clara también asistía, y poco a poco, comenzaron a construir una relación de respeto mutuo. Una tarde, mientras compartían un picnic en el Parque de María Luisa, Clara les dijo. Nunca pensé que compartiría a mi hijo con alguien más. Pero estoy agradecida de que son ustedes. Esas palabras marcaron un cambio.
Diego y Adrián comenzaron a incluir Clara en más momentos, cumpleaños, navidades, incluso noches de cine en casa. Lucas empezó a llamarlos mis tres papas, una frase que los hacía reír y llorar al mismo tiempo. Pero no todo era perfecto. Adrián seguía lidiando con sus inseguridades, y una noche, después de una discusión sobre dinero, explotó. ¿Y si todo esto es derrumba? ¿Y si no podemos mantenerlo? Diego, cansado pero firme, respondió. Entonces lo reconstruimos. Juntos. Ese compromiso los llevó a buscar ayuda. Empezaron terapia de pareja, algo que al principio Adrián resistió, pero que terminó siendo un espacio para sanar. Hablaron de sus mitos, de sus pasados, de lo que significaba ser una familia no convencional en una ciudad como Sevilla. La terapeuta, una mujer llamada Elena, les ayudó a ver que su fuerza estaba en su honestidad. Un día, mientras llevaban a Lucas a la escuela, recibieron una llamada de Marta. Clara había tomado una decisión. Quería firmar un acuerdo que permitiera a Diego y Adrián adoptar legalmente a Lucas, manteniendo ella un rol activo en su vida. Era un paso enorme. Uno que requería confianza y amor de todas las partes. Diego y Adrián se miraron, sin palabras, pero con lágrimas en los ojos. La firma del acuerdo fue un momento tranquilo pero poderoso. En una pequeña oficina en Sevilla, con Lucas llegando, en una esquina, Clara, Diego y Adrián firmaron los documentos. Es lo mejor para él, dijo Clara, con una sonrisa triste pero decidida. Diego la abrazó, y Adrián, por primera vez, sintió que su corazón estaba en paz. La adopción de Lucas marcó el inicio de una nueva etapa, pero no el fin de los desafíos. Diego y Adrián ahora eran legalmente sus padres, pero criar a un niño en una sociedad que no siempre aceptaba familias como la suya era un reto constante. En la escuela, Lucas empezó a enfrentar preguntas de sus compañeros. ¿Por qué tienes dos papas? Diego y Adrián lo prepararon para responder con orgullo, pero cada comentario dolía. Una tarde, un padre de otro niño los confrontó en un partido de fútbol. ¿No creen que esto confunda a Lucas? Dijo, con un tono que destilaba juicio. Adrián, que normalmente evitaba el conflicto, dio un paso adelante. Lo que confunda a un niño es la falta de amor. Y eso, Lucas lo tiene de sobra. El hombre no respondió, y Diego apretó la mano de Adrián, orgulloso. La relación con Clara se fortaleció. Ella se mudó a un apartamento más cerca, y los fines de semana con Lucas se convirtieron en una rutina feliz. A veces, los cuatro salían juntos, paseando por la ribera del Guadalquivir o visitando la feria de abril. Lucas, con su energía inagotable, corría entre ellos, ajeno a las complejidades del mundo adulto. Pero no todo era externo. Diego y Adrián enfrentaban sus propios demonios. Diego, obsesionado con ser el padre perfecto, a veces se exigía demasiado, trabajando hasta la madrugada para pagar las cuentas. Adrián, por su parte, seguía luchando con la idea de merecer esta felicidad. Una noche, mientras Lucas dormía, Diego encontró a Adrián en el balcón, mirando las estrellas. ¿Qué pasa? Preguntó. Adrián suspiró. A veces pienso que esto es demasiado bueno. Que no lo merezco. Diego lo abrazó. Lo mereces. Y lo estamos haciendo bien. Un momento clave llegó cuando Antonio, el padre de Diego, apareció en el apartamento sin avisar.
Era la primera vez que visitaba desde que Lucas Lego a sus vidas. Traía un balón de fútbol, envuelto tortment, en papel de regalo. Y es para el niño, dijo incomodo. Diego, sorprendido, lo invito a pasar. Lucas, curioso, se acercó y le dio las gracias con una sonrisa que dirigió la atención. Antonio se quedó más tiempo del esperado, hablando con Lucas sobre el Betis, y riendo por primera vez en mucho tiempo. Cuando Antonio se fue, Diego Loro. No de tristeza, sino de alivio. Nunca pensé que lo vería así, le dijo a Adrián. Sonriendo, respondió, la gente cambia. A veces, solo necesitan tiempo. A medida que Lucas crecía, Diego y Adrián aprendieron a equilibrar sus roles como padres con su relación como pareja. Organizaban noches solo para ellos, escapándose a un bar en Triana o a un concierto en La Cartuja. Pero también disfrutaban de los momentos en familia, como cuando llevaron a Lucas a Cutas para ver el mar por primera vez. Verlo querer hacia las olas, riendo, fue un recordatorio de por qué habían luchado tanto. Una noche, mientras preparaban la cena, Lucas entró corriendo con un dibujo, los tres, de la mano, con la Giralda al fondo. Esto es Sevilla, dijo orgulloso. Diego y Adrián se miraron, sabiendo que, a pesar de las dificultades, habían construido algo hermoso. Pero la vida siempre tiene sorpresas. Una llamada de Marta les informó que Clara estaba embarazada de nuevo, esta vez de una relación estable. Quería que Diego y Adrián conocieran a su pareja, Javier, y discutieran cómo integrar al nuevo bebé en la dinámica familiar. La noticia los tomó por sorpresa, pero también los llenó de esperanza. Su familia, y poco convencional, estaba a punto de crecer aún más. El nacimiento de Sofía, la hija de Clara, trajo una nueva energía a la familia. Diego y Adrián, ahora con más experiencia, ofrecieron su apoyo. Lucas, emocionado por ser hermano mayor, pasaba horas dibujando para Sofía y pidiéndole a Adrián que lo enseñara a tomar fotos para capturar a mi hermanita. Clara y Javier, agradecidos, se convirtieron en una parte esencial de sus vidas. La familia de Diego también evolucionó. Antonio comenzó a visitar más a menudo, trayendo pequeños regalos para Lucas y, eventualmente, para Sofía. Una tarde, mientras compartían un almuerzo en el patio de la casa de Carmen, Antonio tomó la palabra. No siempre lo entendí, dijo, mirando a Diego y Adrián. Pero vio lo que han construido. Y estoy orgulloso. Esas palabras, simples pero pesadas, cerraron una herida que Diego había lavado por años. A medida que los años pasaron, Diego y Adrián enfrentaron nuevos desafíos. Lucas, ahora un adolescente, comenzó a hacer preguntas sobre su identidad, su historia, y el mundo que lo rodeaba. Diego y Adrián, con la ayuda de Clara, lo guiaron con amor y paciencia. También aprendieron a navegar las complejidades de criar a un niño en un mundo que, aunque más abierto, aún tenía prejuicios. Una noche, mientras celebraban el 10º aniversario de su encuentro en el supermercado, Diego y Adrián llevaron a Lucas y a Sofía a un restaurante en Triana. Clara y Javier también estaban allí, junto con Carmen y Antonio. La mesa estaba llena de risas, historias y recuerdos. Lucas, ahora de 15 años, levantó su vaso de agua y dijo, por mi familia, la mejor del mundo. Diego miró a Adrián, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas.
Habían comenzado como dos extraños en un supermercado, chocando corridos por accidente. Su historia no era perfecta, pero era suya. Y en cada mirada, cada risa, cada pequeño momento con Lucas y Sofía, encontraban el significado de lo que realmente importa, el amor, en todas sus formas, capaz de construir una familia donde nadie lo esperaba.